Kusanskar. That's the word that Bunkim uses. Under this influence, they become a single. Italy has become a single state. Under the same influence, a dangerously powerful German empire has come into being. One cannot tell what else is in the offing. The threat of nationalism, the danger of nationalism. Ultimately, for Bankim Chandra, the question is, 20s and 30s would have a copy of Ananda Math along with the Bhagavad Gita in their collection and would often be caught for that, not banned, but almost under a ban. But the same Bankim Chandra is not really, in that sense, a nationalist, a fighter for freedom, or upholding the cause. And barely a quarter century after his concern about the quality of freedom, the essence of freedom, the meaning of freedom, rather than just choosing freedom as a cause to fight for and try to achieve freedom. That becomes the central concern for Tagore also. In 1901, he publishes Naivedam, and in poem number 64, later he would himself translate it, and there's a whole history, an evolving history, and a history concerned with freedom, the movement for freedom, and the mind of the writer, literature. Tagore, at the turn of the century, writes, শতাব্দী সূর্য আজ রক্ত মেঘ মাঝে অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজ বাজে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী ভয়ঙ্করী, দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী তুলেছে কুটিল ফনা চক্ষের নিমিষে, গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে, স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয় মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি, পঙ্কসজ্জা হতে লজ্জা শরমতে আগি, জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচন্ড অন্যায়, ধর্মের ভাষাতে চাহে বলের বন্যায়, কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি, শ্মশান কুকুরদের তাড়াতাড়ি গীতি। 16 years later, or 15 years later, Tagore translates this poem as part of his series of lectures given in 1916, Nationalism. Lectures that he gave in Japan and the United States while the First World War was raging. The World War that he had prophesied in that wonderful poem, Shatabdi Shucho Aji Rakto Megh Majhe. I had once translated it closely, objectively, and then I threw it away later on when I read Tagore's own new version of the same poem. The prose of nationalism, the sunset of the century, and Tagore very significantly adds in a parenthesis written in the Bengali on the last day of the last century.
That's a line that Tagore brings in there, right under the title, The Sunset of the Century. And his translation is not a translation. It is a re-evocation, a fresh creation, born out of his view of the First World War, raging all around him, where different nations asserting their own freedom, extending their freedom, and in the process grabbing, overpowering the freedom of others. It's a clash of freedoms, the clash of cultures, the clash of civilizations turned to a clash of freedoms, for freedoms, against freedoms, and a brutal translation, overpowering. The last sun of the century sets amidst the blood-red clouds of the west and the whirlwind of hatred, the naked passion of self-love of nations in its drunken delirium of greed is dancing to the clash of steel and the howling verses of vengeance. The hungry self of the nation shall burst in a violence of fury from its own shameless feeding, for it has made the world its food, and licking it, crunching it, and swallowing it in big morsels, it swells and swells till in the midst of its unholy feast descends the sudden heaven, piercing its heart of grossness. He actually draws on a later poem of Noibedo. In fact, the poem that follows the Shatabdi Shujja Ajiraktame Vonachi, Sharthe Shamakti Apokhate, Akushat Puripurno Spiti Maje, Darunaghat, Bidirno Bikirno Kori, Churno Koretare, Kalo Jhanja Jhankarita Durjogo Adhare, Aker Spoddhare, কোথু নাহি দেয় স্থান দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান। স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ ক্ষুধা নল তত তার বেড়ে ওঠে। বিশ্ব ধরাতল আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার, জঠরে পুরিতে চায় বিভৎস আহার, বিভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নীলাজ, কখন বজ্জিয়া নামে তব রুদ্রবাজ। ছুটিয়াছে জাতিক প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে, বাহি স্বার্থ করি গুপ্ত পর্বতের পানে। Nationalism, জাতিক প্রেম, surging towards death, carrying loads of self-interest, but rushing heedlessly towards a hidden rock. The violence of Tagore's rage against nationalism. Nationalism invariably, the more you nurture nationalism, the more you feed nationalism, the more you cherish your own freedom at the cost of others' freedom. You endanger enechikar, কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস, এলো কোটি টাকা, এলো না সমাজ, টাকা দিয়ে
মাটিতে নাড়ে ভুখারি সমাজ, মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়। মোরা বলি বাঘ খাও হে ঘাস। হেরিনু জননী মাগিছে ভিক্ষা, ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ। পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি, যুগের হুজুগ কেটে গেলে মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে। প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় ৩৩ কোটি মুখের গ্রাস, যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ। I don't care whether I live or I do not. Once this hullabaloo of the times wafts away, I know there's Ravi glowing above us, and hundreds of golden youth. Let's pray those who grab the food of 33 crores of people. Let my blood write the ruin forever. Redefining freedom, going to the core of freedom, questioning freedom, questioning the ethics of the struggle. That has been, that needs to be the role of literature. Thank you.